It's Monday and welcome to another edition of the Good Morning Africa. Of course, we are happily back from the weekend to bring you the week's premiere edition, as always we do at this time of the week. And wherever you are around the world, we say good morning and thank you very much for joining us. And as we are back this morning, we of course have some very interesting matters to discuss or to talk about. So thank you once again for joining us. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu maat mbégte dellusiwaatee ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu ba jotee xam ngeen ne ci weekend bi lañ jógee ko su ko defee ci noonu ñu dal di leen dikk indilaat li nga xamante ne mooy lu am solo ci programme bi tey di Good Morning Africa xam ngeen ne bu waxtu bi jotee rek incha allah dañoo ñëw indil leen xibaar yu am solo waaye tamit toftal ci yeneen yi nga xamante ne jàpp leen day am solo bu baax a baax su ko defee rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout li nga xamante ne mooy jotaay jile mbégte lay doon saa su ne ci noonu tey ñu fas yéene waxtaan lu am solo na ci bokk xam ngeen ne jaww ji jamono ji jaxasoo ji nu mel. bari na climate beeg yu mel noonu jafe-jafe am na si surtout ba ci wàllum dem ak dëkk bi ci wàllum airport bi ak yu mel noonu loolu nañ leen ci indil dara ci suñuy xibaar leneen ba léegi ci waxtaan bi wala ci xibaar bi nañ ci wax li nga xamante ne mooy li ajum OIC summit bi nga xamante ne Gambie ñu ngi ko war a host in 2022 waxtaay bi ak tamit yeneen development project yu see am ñi yëngatu ci fànn boobu ci yàggul dem nañ nemmeeku yenn béréb bi ci biir réew mi ci liggéey bi naka la war a mën a demee ci yenn gox ci biir réew mi wala sax ci Greater Banjul area bi loolu tamit nañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti ñu yaatal ko nañ ci toftal yeneen xibaar incha allah news ba review ci kanam tuuti ak Mr Abdoulaye Mendy danañu fekk ci jotaay bi mu digtal ñu news ba si la lañ xëyee ñoom tamit si seen xibaar su ko defee jàppale ne ponk yaa ngi noonu ak ay yeneen ci kanam incha allah lépp fii ci Good Morning Africa su ko defee ñu dooree ak suñ first story we will now start the program with, of course, as we always do with our studio stories, and later on we also bring some other issues later, but for now let's talk about with the recent change of climate or the weather, if you like, whatever, in the country, and that's the haze and other issues now with the hazy atmosphere more intensive and unsafe for aircrafts to take off or land. Scheduled services across all routes were delayed for about 3 days. Now, Hamadan has crippled flight services as Essen Brussels flight got delayed, leaving passengers stranded at the Banjul International Airport. Omar Ahmad Toure tells us more of that in this report. At the Banjul International Airport, Essen Brussels Airline is forced to reschedule traveling time for passengers as turbulent weather hinders their operations. When the transport system is interrupted, it introduces uncertainty regarding travelers' arrival or departure time. Lamin Sane, who is traveling to Belgium, spent 3 days waiting for the flight and is not sure of his going. It's not easy because you need to rebook the flight. Sometimes you need to pay for the ship because it's not for free. And we've been here for like hours, and yet still we haven't had the right information to tell us whether we are going or not. So it's like we are in the dark, yet still. We've been here since 5 o'clock and nothing has been updated. I've been here now for 3 days. 3 days, but I've been here for 3 months since I came for holidays, yeah. But ever since all this weather condition and the flight delayment and everything, it's just a little bit weird. Weather shocks frequently impair the smooth functioning of transportation system. The powerful haze has hit many countries, affecting horizontal visibility. Tina, who is traveling to London, has spent over 6 hours on the queue. Here now we've been on the queue for how many hours? I came here around 1, and since I'm still on the queue now, you understand? And they actually asked us to stay outside. We're outside. They didn't allow us to come in for like 3 hours. You understand? So to be sincere, in fairness, it's not good. I don't know how they're coping. It's not really good. This is my first time in Gambia. The Gambia is less affected by the current haze situation compared to other sub-regional countries like Senegal and Nigeria. Officials from the forecast office at Banjul International Airport say due to the global pandemic, the number of flights have significantly dropped, overshadowing the impact of the off-white color-tinted air on its aviation system. Aisha Jawara is traveling to Canada and feels frustration, but believes the COVID-19 restrictions are more severe.
It's just very frustrating because, traveling in this pandemic, a lot of people advise against it, but sometimes you have no choice, right? And especially in Canada right now, they're implementing a lot of restrictions. So, the later we go, the harsher restrictions we're going to find when we go home. So, the best thing to do is get home as soon as possible. So it would be very frustrating because there's been so many obstacles before this, yeah. The river transport also experienced setbacks in operation as the blurring vision resulted in the missing of 3 boats on Wednesday, which later were rescued by the Gambia Fire and Rescue Service. It's been 3 days since SN Brussels Airline has suspended operations, but expectation of 2 flights resuming operations on Friday also failed. Haze dust blows northeasterly from the Sahara Desert to the Gambia with a blurred view. In such circumstances, the aviation system suffers greatly as it suppresses horizontal visibility. This could even lead to plane crash and other deadly outcomes when the haze thickens. For iAfrica TV, I'm Omar Ahmad Toure. Report there. Of course, it's good to say that now the atmosphere is pretty much better, and good, I think, transportation, both air and land, is now much safe than, of course, over the 3 days. As you heard from the report, the airlines or the let's say flights were delayed at the Banjul International Airport, but of course, even at the river crossing between Banjul and Bara, there were some issues with the ferry as well, but thank God everything went well, and I hope the passengers also bought their flights and eventually left the Banjul International Airport, and I think that's just the good side of it after some delay there due to the Harmattan haze, which is quite rather unusual, but then this is how it happened this time around, but I hope things will be much better henceforward. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee ci report boobu noonu rek jafe-jafe amoon na ci kon niñ ko waxee woon ci ndorte bi ci dem ak dikk bi ci wàllum nag jaww ji moom moo ko waraloon ci international airport bi flight si mooy plane si waroon a dem ak yuy ñëw ñu taxoon ñu am ay delay mooy mu taxaw dafa taxawoon ab diir kon yëf yi dafa leerutoon pour ñu continuer def seen liggéey loolu amoon na solo ndax xam ngeen tamit Friday wala sax Thursday su ma juumulee ci géej gi tamit noonu la meloon waaye sant yàlla loolu tamit mujjoon na yëpp nekk jàmm te loolu rek moo ci am solo su ko defee gannaaw loolu we will move on to our next story and of course report on now about the OIC road projects in the Gambia, because as you know, Gambia is looking forward to hosting the 2022 OIC summit in the country, and of course there are some works and projects that need to be done, that need to be implemented, and for that to be done the officials need to inspect and do some groundwork before the work begins, and in doing so there were some assessments that were held recently. Now we will talk about that. Waxoon naa ko ci ndorte bi léegi nañ wax ci wàllum OIC bi ci yenn ci projects ak liggéey ñi nga xamante ne war nañ koo def. Now in a recent assessment of the OIC road projects, the National Road Authority claims a 40 meters on either side of the Batin Hardin Highway to widen into a dual carriage. The roads project are part of preparation for the forthcoming organization of Islamic Conference Head of States and Government Summit in 22. Now, the Road Authority is the implementing agency responsible for the expansion of the Batil Hardin Highway and other roads identified in the Greater Banjul area, within the Greater Banjul area. Now, Kaba Traore, NIA project manager for the OIC road, says in order for this to happen, right way and space is needed for, as he explains. Let's take a listen from Mr. Traore. For us to implement this carriage way, we really need right of way. We need space. Okay? For that being the case, we are just claiming the right of way that is allocated. So that is 40 kilometers on both sides. 40 meters on both sides. 40 meters. Okay? Now this 40 meters will include the median, the carriageway, the shoulder, frames, and also the utilities. The OIC project has come to increase the capacity of Batil Hardin to a dual carriageway. Each carriageway will have 2 lanes in one direction. Okay? So this will help a lot in order to accommodate the existing traffic.
Mr. Traore is speaking there, who of course is responsible the road projects of the OIC summit within the Greater Banjul area, and they went out to inspect or to assess some of the areas where some of these roads need to be constructed. Of course, some assessment and survey and all that need to be done ahead of the commencement of the work. And of course, he said there need to be a space for some of these works to be done, because roads need to be widened to a certain way that, of course, they need a dual rate carriage. So that needs some assessment, that needs some evaluation and all that. And people need to be consulted, discussions need to take place and all that. And I think that is part of the assessment that the officials of the GRA and, of course, of the OIC Secretariat also and other partners that are also involved in all this, program or whatever it is that need to be done here against 22 to make sure that Gambia host this time around this summit. It, of course, was scheduled for 2019, if I'm right. But due to one reason or the other, it could not go ahead as planned. But now that works are being assessed, and of course, hoping that things that need to be done are done in time for the event. I just only hope that things will work this time around. su ko defee mbokk yi ñu balaa ñoo continuer rek comme ni ngeen ko gisee noonu lii yëpp bokk na ci waxtaay bi nga xamante ne ñu ngi koo wàcc pour gis ne daal Gambia mun a dalal OIC summit bi 2022 xam ngeen ne waroon na fee am waaye comme liggéey bi sotti wutoon ak tamit yenn yi nga xamante ne waroon nañ koo liggante yooyu yëpp mënutoon am léegi nag ñu am yaakaar ne comme bokk na sax dañu war a yaatal yenn yoon yi nga xamante ne ñu ngi ci biir Greater Banjul area bi ñu yaatal ko ci nag foog ñu génn ñu seet yaatal boobu naka lay demee ndax foog ñu jéem a seet yan naka lañ ko defee te loolu dana ci bokk foog ñu laal ay yeneen béréb ci boor yi yoon yooyu te loolu dafa war a àndal ak ay waxtaan ay seet naka lañ ko mën a defee ñi nga xamante ne nañ ci loolu naka lañ ñoo waxtaan ak ñoom ba lépp dem ak wala am ci jaama su ko defee gannaaw loolu ñu wéy xam naa ne ci yeneen jotaay nañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo léegi ñu wax ci leneen wax ci wàllum courant ci réew mi xam ngeen daf ñu soxal bu baax wala ñu soxal ci réew mi bari na ci noonu nag ci weekend bi président Barrow dafa teewoon foofu ci Brikama dal di daloo benn machine bu am solo bi nga xamante ne tamit war na yokku wàllum courant ci biir réew mi foofu ci Brikama la loolu xewoon ci weekend bi su ko defee ñu indi leen report boobu laata ñu ci xuus yaatal ko bu baax ba we will move on and report on something different away from the IEC and talk about electricity matters now, because over the weekend President Adama Barrow, of course on Saturday, presided over the inauguration of a 20 megawatt power plant in Brikama. The energy plant is expected to bridge the gaps in demand for electricity supply in the country. Now, President Barrow's government vows to tackle the electricity nightmare by providing an uninterrupted power supply across the country of course, here against 2025. Now, Khadija Seka has more details of that in this report. The 20 megawatts power plant funded by the Islamic Development Bank at a tune of $25.22 million is expected to boost electricity supply in different areas within the Greater Banjul area. Electricity is a basic necessity in everyday life activities, and most communities in the country still face challenges of inadequate power supply on a daily basis. Speaking President at the inauguration ceremony, President Adama Barrow says the electricity sector has registered progress since 2017. He said over 600 communities will benefit from electricity supply in the next 3 years. Our government is aware of the fact that despite significant improvements on access to electricity since 2017, there remains a considerable portion of our population without electricity supply. To address this, in collaboration with our development partners, government will, in the next 3 years, create access to over 685 communities. Countrywide, our target is universal access
by 2025, which is earlier than the 2030 sustainable energy for all. Fafa Sanyang, the Minister of Petroleum and Energy, reiterates government's commitment to improve the livelihood of its citizens. Sanyang lauded the significant improvement made in the energy sector since the coming of the Barrow administration. There is no doubt that the inauguration of this project today reflects the government's commitment to achieving the noble goal of bringing electricity to the doorsteps of every citizen to improve lives and livelihoods. Your Excellency, through your leadership, foresight and support, the Gambia energy sector has seen remarkable transformations since 2017, when my ministry spearheaded, with support from partners, the development and adoption of an electricity roadmap for the sector to guide its development in short to medium term. The Managing Director of NAWEC, Nani Juwara, reveals that ECOWAS and the Gambia government are working to identify a location for a 150 megawatt solar plant in the country. He says he is optimistic that Gambia could develop solar projects in the regions. So we are very optimistic that Gambia could be used as a hub for solar projects within the region. And this is going to be a big plus in our side to have least cost electricity generation capacity in the country, and we also continue to work with our partners, our sister utilities in the region, to harness cheaper sources of energy so that this country, that people have always been complaining that our tariffs are high. Yes, because our tariffs are high, it depends on our mode of operation. But with all these additions, we are very optimistic that the cost of energy will significantly go down, and we have the support of the government, and inshallah this will happen. In 2020, President Barrow's government launched an electricity power expansion project, Kiang Winile, for the first time after over 50 years of use of kerosene lamps, candles and solar lights. The 20 megawatts power plant in Brikama will further strengthen energy supply in city and its surroundings. The recently launched electrification project is part of the government's plan to rid the Gambia of darkness by connecting more communities to the national grid as envisaged in the Gambia's National Development Plan. Reporting for African News, I am Khadija Sega. All right, thank you very much, Khadija Sega, reporting on the, of course, a 20 megawatt power plant which has been inaugurated by the president in Brikama over the weekend. It all goes about to say it's all about providing more electricity to the Gambian people. It's a necessity, but of course, many communities in this country continue to face lack of electricity and all that. So I think this one also would help. But to help us understand more about the importance of this power plant, but also electricity and other issues, and of course some of the things that were also discussed during the Saturday's event, which was presided by the president, I am pleased to say, or glad to say, of course, joining me now is Abdoulaye Mendy, very on Abdoulaye, who was on the ground to tell us more about this. Comme ni ngeen ko gisee noonu ci report bi wax naa ko affaire courant lu am solo la ci réew te léegi xam ngeen ne gox yi bari ci réew mi am nañ ay jafe-jafe ci wàllum courant, même pas ci fii ci kaw gi sax wala ci dëkkum taax gi comme ñeneen ñi ñu koy waxee fii sax léegi courant bi kuy kamaj bi day bari lool te ñu bari dañ ci am ay jafe-jafe ci loolu nag buñ gisee ñu def ci li nga xamante ne na wàññi loolu ñu jàpp day am solo. Président bi jiite woon ndaje moomu ki nga xamante ne mooy Mr Mendy moom Abdoulaye mu ngi fa woon teewoon na ci bés bi nañ war a waxtaan ak moom ci yenn yi nga xamante ne jotoon naa xew ci bés bi tamit ak lu mel ni ban solo la amal réew mi waaye tamit surtout ñu dekkee waa Brikama ak gox googu. Gannaaw buñ la nuyoo amaat mbégte lool jàkkaarloo waat ak yow ci suba sile ngeen of course fekkee li nga xamante ne mooy inauguration bi président bari nag lu mu wax bari na diggewaat tamit yokkute bu baax ci wàllum courant gi fii ba ñetti at waaye ci inauguration bu mu def ci samedi gi 20 mégawatt lan lañ ci mën a jàpp ci am solo bi nga xamante ne lii mun naa yokk wàllum courant ci gox bi first bal ak tamit ci tund yu mel nii Kombo bi ak li ko war.
jërëjëf Amadou gannaaw buñ la fayee rek nuyu wàlle ñëpp ñuy seetaan fi nekk ni Eye Africa ci Good Morning Africa bi li nga wax am na solo muy ci samedi ji la loolu amoon ci Brikama comme ni nga laajte mooy 20 megawatts sa power plant boobu lu moo njëriñ sax njëkk la ñuy wax parce que boo seetee bii mooy ñaareeli fànn bi nga xam ne ñu ngi yokk courant ci biir réew mi pour ñëpp mun cee jot comme ni mu waree waaye bi nekk ni Brikama dafa dooleel bi fa nekkoon ndax fi mu nekk ni gis nañ ne tundi Brikama mu ngi gën a yaatu Greater Banjul area bi tam wax noppi soo demande bi mu ngi gën a xaay nit ñu bari ñu ngi soxla courant te li fa nekkoon loolu mënutoon a supply li nga xam ne loolu la nit ñi doon demande te tam boo fàttale ko li bari ci générateur yuñ fi yore woon yu màgget la am na yenn load yi doo ko mun a load ba jaroon na sax nguuru Gambia jàppalante ko woon ak réewi Turquie ba indi woon gaal googu nekk ci géej gi di dimbale waa nawet tam pour provide courant waaye power plant bi muy 20 megawatt bi nii tam ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dooleel muy Islamic Development Bank ci jàppalante ak nguuru Gambia te xaalis yiñ ko defaree nag xaalis yu takku la ndax mu ngi toll ci 27 millions yu tegal dara kopparu réewi Amérique mu ngi mel ni lii dafa doon beneen kanam bu moo wan Gambia ci dàq fi jafe-jafe courant te président Barrow tam nee na mbiru courant pour ñëpp am ko ci biir réew mi muy àddina wërngal képp fileeg fanweeri at lañ ko séntu wala ñaar fukki at waaye moom bu sañoon mu ne réewi Gambia fileeg juróom-ñaari at rek loolu day jeex fii loolu nekk na ay bunte yi nga xam ne ñu ngi ci taxaw dégg nañ tam kii di managing director bu NAWEC nee na Afrique sow jant seen tund bi ñu ngi doon xalaat pour ut béréb bi nga xam ne dinañ fa bugg di provide lii di courant di ko fa génnee muy courant bi ñoo jëlee ci naaj bi muy solar yi nii te yaakaar nañ ne réewi Gambia am na béréb bu mën a jagleel mbootaay boobu pour loolu tam gën a yombal wàllu courant bi ci biir réew mi Amadou. ok am na solo moom naa ne Juwara bu waxee kàddu yooyu am na loolu sax moom na lay jàppale NAWEC ndax coow li ñu bari ci moom la ñoo wax ci jafe-jafe te ministre of petroleum dégg ngeen tamit kàddu yam ci wax ci digge yi président Barrow kon ni mu ko waxee nee na dina gën a doolelaat wàllum courant ci réew mi waaye nag nekkul lu bees ñu bari jàpp ne Gambie ak réew mi bu nu mel jafe-jafe waroon naa gën a mun a wàññeeku est-ce que yu mel nii bu fekkee mu ngi bëgg na di am dina wàññi jafe-jafe yi nit ñi di jànkuwanteel ci wàllum courant because léegi-léegi tolof bi wala day tardé liggéey yu bari ci réew mi ci li nga xamante ne mooy surtout ci comme bëgg fii ak li ko war waaw Amadou courant ci àddina bi nécessité la du maanaam dafa war a nekk privilège bu nit di laaj wala leneen waaye nécessité la parce que boo ko seetloo développement in general bu ñoo wax dëkkuwaay dafa war a fekk courant ak ndox àgg fa ba pare waaye it's the opposite fii nii li nga gis ay nit dëkk ci ay béréb def fa ay more than 30 to 40 years amuñ ndox bu set amuñ courant bu nga xam ne dinañ ko fa taal loolu sax ci mun nañ koo wax xoolal Kiyang fii rek Kiyang digganteem ak capital lu Banjul waa Kiyang war a toog ñaata at mujjee lu ëpp 50 years lu ëpp 50 years ñu ngee doog a am courant kon mu ngi mel ni decentralisation bu ñoo wax noonu dina la jafe yenn saay parce que am na lu bari buñ ko buggee yóbbu ci kaw gi first thing li ñoo njëkk a xalaat rek mooy naka la ñoo mun a opérer te courant amu fa te living conditions itam li yàlla xam rek doy na bu dee générateur la cost bi dafa gën a xaay gis nañ ñu bari dañoo jógee ci kaw gi di ñëw ci teeru gi fii du caageen liggéey bi yëpp fii la nekk waaw am na yu fi nekk waaye itam développement bu munee am ci kaw gi tam dina war a yombal tam dem ak ñëw bi ci fànnab nit ñi te boo seetee tam nguuri président Barrow am na luñ digee parce que addina bi yëpp dañ mànkoo ne daal fileeg ñaar fukki at amul kenn ku war a nekk ci biir addina bi courant war laa jafe te nguuri Barrow bi nag moom nee na loolu dafa gudd ñaar fukki at yooyu dafa gudd moom fileeg ay at yu néew rek la wax Gambia bi fu waay manti nekk fu ne rek war nga faa mun a am courant kon loolu bu fekkee dina am dinañ gën a yaakaar ne développement day gën a bari ñi nekk ci tund gi
duñ dawatiwaat ñëw ci teeru gi parce que yeneen compagnie si bëri bu liggéeyukaay yi ñoom ñëpp dinañ ñemee pour dugg ci biir réew mi dem defi ji business foofu. ci loolu mu ne ci ñetti at. mu ne dina fexe daal lu ëpp 600 communities. mooy juróom benn téeméer ci commune dañu benefit. dañu am courant ci biir réew mi fii ak ñetti at. est-ce que jàpp na loolu lu mun a antu la. parce que tamit digge la waaye ñu bari ñu wax ne Gambie yàgg nañu dégg yu mel ni. yàgg nañu dégg ne xam nga yu bari daal. est-ce que loolu lu mun a. waaw xam nga tam neexut ba neex waaye kuy xalam di ca jaayoo barke bi yaay borom. moom tey am na lu moo séntu ci li muy wax noonu. bu fekkee lu mën a nekk la. Gambian bi moo ko njëriñoo bu fekkee it lu mënta ne la. loolu ay waxi politique mun na koo làmb waaye liñ gën a yaakaar daal mooy fi mu toll nii li ñuy gisagum nii njorti nañ ne bu fekkee ci tànk yooyu la taxaw bu mat la wutee diggéey yëpp sax waaye majority of diggéey dina nekk waaye itam bu fekkee waxi politique la parce que ci jamono yu nekk nii ay atum politique lañ toll. waaw du ñàkk dana am ñu ko gisee noonu. mu ngoog te tam fekk it mun na am mu nekk loolu parce que nit ku nekk sa bopp war na la doy misaal te xelu borom du nax nit li ma wax foofu mooy dafa des léegi ci moom pour mu prouval Gambian si ne la ma leen di wax amul dara lu ci laxasu ak politique waaye pour defar réew mi la comme ñun tam loolu la ñuy séntu ci moom fi mu nekk nii. séntu bi loolu la gis ngeen ko dégg ngeen Abdoulaye moom Mr Mendy nu mu wax ci jotaay ji mu ngi fa woon président Barrow daal na yees la taxawaay bi nee na daal fii ba ñetti at. lu ëpp juróom benn téeméer ci communauté ci biir réew mi nañ am li nga xamante ne mooy courant loolu am na yéene bi pour def ko ndax dina am wala du am li ci kanam rawul boot comme ni ñu koy waxee saa su ne incha allah loolu tamit nañ ko bàyyi xel ministre bi sax moom tamit nee na depuis Barrow ñëw nguuraam bi ñëw ba léegi ci dooree ko 2017 ba léegi gis nañ ci yokkute ci wàllum courant ci biir réew mi waaye tamit ñu jàpp ne jafe-jafe yi tamit bari woon na ci because am na time bi nga xamante ne moom affaire yi moom kuy kamaj bi bari woon na ci wàllum courant waaye tamit mun nañoo nangu ne amaana ñoom noonu lañ gisee ne def nañ ci lu bari waaye nag am na tamit lu des bu baax a baax ci côté boobu waaw li mooy development process la dee jël du dee xëy benn bés rek ñu ne yëpp jeex na parce que lu nekk dafa am fi moo jaar bi mun a nekk mooy comme misaal bi ma la joxoon kii ak nekk nañ fi lu ëpp juróom fukki at musuñoo am te moom moo fa yóbbu courant tey Greater Banjul area bi bu xuy xama bare xëj na ñàkkum 20 megawatts power plant bii la woon léegi bii dem na ba am na leneen li nga xam ne dina ko ci yokk est-ce que bii dana réglé yëpp nga foog. non bu réglé wut mooy li ma la wax rek développement du mun a ñëw jékki-jékki rek ñëwandoor benn yoon parce que tam Amadou neexut beneen foog nga calculer tam ne demande bi mu ngi gën a xaay fi mu nekk nii parce que bu du dara sax kër bu nekk ku ne bugg naa am mita boppam soo kër gu nekk wala gox bu nekk ku ne bugg naa am courant ci biir goxam soo loolu pour mu mun a nekk tam foog ñu am capacité bu ñoo mun a produce bi nga xam ne dina mun a solve demande nit ñi loolu tam yaakaar nañ ne 20 megawatts power plant bii ni tabaxuñ ko Gambia fii pour rafetal biir kaama rek loolu yaakaar nañ ne bu fekkee doole gi moo génnee ak leneen li nga xam ne moo fi nekkoon kuy xamaj gi war naa wàññeeku bu jeexul tam. gars yi ne nañ Barrow war naa try war naa gën a mun a try mu ne waaw there is toujours room for improvement ci ñu ne try waaye wala mu ngi try waaye war naa gën a mun a try am na ñi nga xamante ne loolu war a mun a am la waaye lu am solo la li ci mënta am xam naa ne incha allah loolu foofu rek loolu lañ ci bëggoon a leeral rek lan la mun a séentu ci projet yu mel nii ci réew mi ndax tamit day am solo bu baax a baax lu mel ni ñu ko gis te at mi moom at mu am solo wax nga ko atum politique la jàpp naa ne am ñu ko gisee politique ak yu mel noonu waaye li ci mënta am foog naa ne ñi nañ ci gis seen bopp bu baax leneen liñ ci bugg a jeexalee rek mooy ci wàllum of course wax nga ko ku jiite NAWEC naa ne Juwara moom tamit yeesal daal wax na ci naka la NAWEC nar a taxawee ak tamit lekkaloo ak yeneen réew yi pour gis ne nañ indi ay solar project ak yu mel noonu because tamit coow li bari na ci NAWEC ci wàllum ndox mi ci wàllum courant gi ñu bari jàpp ne tamit war nañ leen gën a mun a dooleel bu baax a baax pour ñu gis ne matal nañ yaakaar bu nit ñi am ci ñoom parce que tamit loolu dafa am solo. Amadou gis nga njiitu NAWEC mooy naane am na wax ji nga xam ne wax na ko fa daal di ko tënk rek mooy soppeeku nguur gii nii
indil na leen tam buntu pour ñu mën a soppi seen doxalin ci wàllu naka la nawet di mën a gën a jàppale askan gi ci mbiru courant boo seetee courant ci biir Gambia bi dafa cher compared to yeneen réew yi loolu li ko waral tam mooy xëj na nawet ci boppam ni muy taxawee ak ni muy amee koom-koom gi muy joxee nit ñi liñ soxla moo jafe seen kaw parce que réere wuñ mbir ne nguur gi fi jógee am na lu bari li nga xam ne ci institution si sax reflecto noon na foofu ci seen doxalin yi loolu tam affect na yenn institutions yu bari because naa ni wax na fi mu nekk nii nawet doon na béréb bi nga xam ne if they are not totally independent waaye tam moom nañ seen bopp te li ñoo doxal lu nekk ci seen biir lañ koo xalaate te bugg naa gis ne tam institution boobu gën naa improve parce que am na ci ay loxo yim ko jëlee am na ci yeneen yéene yi nga xam ne yooyu la ko teg pour bëgg koo àggali foofu so mooy li ma doon wax ci njëlbeen développement ci biir Afrika liñ ci gën a taamu ak niñ ko gën a séntuwee mooy comme lu mel ni nawet dinañ sanc ay dëkk te fekk kenn dëkkagu fa li ma miin ci loolu mooy courant dina am ci ay gox yi nga xam ne kenn dëkkagu fa wala kenn xalaatut pour dëkk fa loolu mooy gën a yombal pour nit ñi mun a dem dëkk ji ci kaw gi waaye bu fekkee comme ne nit ñi ñooy dëkk ba pare doog a uti courant te courant jamono jooju pour am ko mu ngi jafe lool ñu gis ne mu ne ci projet bii nii nga xam ne mooy nekk solar panel project sii nii dina suqali électricité jafe-jafe jiñ fee am pour mu dàq pour mu génn fii nii te tam dina yombal nawet seen liggéey parce que nawet li ñoo liggéey muy générateur yi nga gis nii yëpp lu moo soxla mooy diw wala essence la moo dawee so bu fekkee power plant yooyu dem nañ bay am yooyu wàññeeku na ci kaw nawet at least bu doon téeméeri barigo lay lakk ci at bi yaakaar nañ ne dina teggi 20 wala 25 ci moom so dinañ gën a yaakaar tam ni loolu dina gën a mun a dimbale nawet waaye it ndax loolu luy mun a nekk ci biir réew mi la njort la ak li ñuy ñaan xëj na kilifa itam ñoom ñu def ci seen kem tolluwaay kattan ba gis ne loolu am na leneen tam foog ñu nemmeeku ko Amadou lu am solo ci nguuru Barrow bi ñu ngi ci ati élection yaakaar nañ tam ne lu bari ci ay ubbi comme li ñoo inauguré ci at bi dina bari torop parce que comme lu mel ni marché Basse bi yaakaar nañ ci at bi dinañ ko inauguré bridge yu nekk wulli foofu yaakaar nañ ci at bi dinañ ko inauguré yooyu yëpp lim laa wax rek mooy wan la ne tam bu fekkee sax ne politique mu ngi ci waaye itam liggéey yaa ngi ci parce que ci jamono bu mu jeex mu tombeek jamono politique pour kenn du mun a dajji ne lii politique la wala lii liggéey la Amadou. li ci mënta am daal en tout cas dana am solo ndax mu ngi ci suñu kanam politique bi moom day saf sap ren ci réew mi incha allah ñu gërëm la bu baax ci ni ñu leerale yëf yi naka la demee woon foofu samedi am naa ne ñu bari tamit ñuy seetaan seen kër yi ci office yi ñu nekk online ak tamit fu ngeen mënta nekk daal jàpp leen ne day am solo waaye dañ koy bàyyi mu naan ndox rek dellusiwaat moom Mr Abdoulaye Mendy jeexalaguñ ak moom ndax dafa war a ñëwaat indil ñu du ñi parce que xëyee ñoom tamit ci weekend bi xam ngeen ne événement yi bari woon nañ lool ñu dellusiwaat ci yenn yi nga xamante ne report nañ ko incha allah léegi ñu dem dikkaat indi leen doon we'll just take a short break and come back with the news review as always we do with Mr. Abdoulaye Mendy. So stick around, don't go away. We'll be right back just right after this coming break. Star GSM felay promotion bana fina molye minul be mararing tanko bundala Gambia banko kanjang minu buko policeol armed forceol immigration customs ani lanjurtol datalar bala keta smartphone la minka sannu wini woro la sang wini woro doma isa soto minka sannu wini woro sang wini lulu minka sannu wini lulu sang wini nani manda smartphone doma simple phone fanan minul ka sannu kemelu la sang kemenani talulu milbe kemenani talulu sang keme sabatalulu ning original techno simple phone minu ka sannu keme konontola sang keme woro la isa soto mobile ambulance dum keme woro domma Star GSM e tableto soto le pro dinningol wuli kilin keme sey domma isa soto nyin tabletol minu ka sim card uta wili fula keme saba isa soto HD universal remote fanam bijele flat screenol mini yalon ko la receiver be konole 42 lombang wala 43 inches isi soto no $4,999 wala $8,999 Star GSM manda wodom mala ngani original face mask sol sotole min sal tanka coronavirus
coronavirus sotola nga air freshenal fanan sotole pour alla sabati dinkiral aning official nyim bala murantulol fanan bijele nyim flash kopol ka bonali america alse muna fangala la official do wara la sabati dinkiral pour jikando wala jisuma anda se sambano tilo mume nga nyin designer spray fanan sotaliere min sero ka tarafengo bala fo montoro wati monni nali andi botanam france le anin dubai isina jibe no na bumbato min fele kombosila drive serekunda OJ Johnson nyati lingol wala nanyun kunkilim bitikol min fele talindi marseto anin tabo koto traffic light oto isen kumandino 700-2494 wala 990-1122 Star GSM mfanankan kato dango kele puru mimbe banko sambala nyato Star GSM. Gambia may be the smallest country in Africa, but it will host the second largest gathering of world leaders in 2022. To successfully host the OIC Summit and put the Gambia on the global stage, the government of the Gambia set up OIC Gambia to mobilize resources for the implementation of key development and infrastructure projects on a scale never seen before. 20 new roads will be constructed across the country, and the Bertel Harding Highway will be expanded into a dual carriage highway of 2 lanes on each side from the airport to Sting Corner. All people in the Gambia deserve clean water and a constant flow of electricity. Therefore, an entirely new water system will be constructed, including new transmission and distribution networks to meet the increasing demand. In order to provide a more reliable supply of electricity, the OIC Gambia project will replace and double the capacity of the NAWEC transformers and overhead electric cables. We will equip the police with modern apparatus and technical training in an effort to keep the streets of the Gambia safe. By building the largest international conference center in the region, a 5-star hotel with state-of-the-art facilities, first-class mobility services, and improving the VVIP experience at the Banjul International Airport, OIC Gambia will position the Gambia as the leading conference destination in West Africa. With our partners in the tourism sector, we will reinforce the preeminent position of our nation, the Smiling Coast, as a go-to destination. The OIC Gambia will create strategic partnerships that calls for the involvement of local talent and businesses as a matter of requirement. In short, OIC Gambia projects will create jobs, boost commerce, accelerate growth, improve the urban outlook and lifestyles of many families across the Gambia. So let's support the OIC Gambia as it prepares us for one of the biggest global events. OIC Gambia, building today for a better tomorrow. All right, welcome back and thank you for joining us again. This is the Monday edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV, wherever you are. Once again, thank you so very much as always for the pleasure of your company. And we are now, of course, into the second part of this morning's edition, that is the news review. And of course, we say thank you to Star Jason also for empowering this part of this segment of the program, that is the news review. And as you have just watched on that advert, that anything that relate to satellite receivers or mobile and other important items, you can visit their various locations, and you will get that as possibly as good as you may want. su ko defee rek comme niñ ko waxee léegi ñu dal di indil leen li nga xamante ne mooy news pass yi lan lañ xëyee ñoom tamit seen xibaar, waaye ñu dal di gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo dal di doole loolu. wax naa ko Mr Mendy fekk si waat nañu ci jotaay bi naan na ndox, xam naa dafa sedd nag waaye léegi mooy loolu. Mr Mendy news pass yi tey xam naa ne ci weekend bi lañ jógee te events yi xam naa ne dina bari lool, ñu mën ñoo indil tey ci lan fan lañ jógee ak lan moo xew ak lan lañ war a xam ci weekend bi. ñu dooree ko jàpp naa Standard, xaw ma benn nga am, su ko defee mu ngi noonu. waaw comme Amadou ñu ni nga ko waxee rek noonu la ñuy def, dañoo door ak Standard newspaper ndax ñoom ci seen xët bu njëkk bi liñ ci wane nag mu di nataalub Salif Sadio di njiital MFDC ca Sénégal
muy groupe bi nga xam ne tam ñoom ñoo nekk di laajte moomeelu seen bopp muy Casamance moom Salif Sadio nag moo daal di weddi ne amut ci benn jamono bi nga xam ne mu ngi làq foofu jongla si nga xam ne ñu ngi ne dañ laal di fii ci biir réew mi te ñenn ci ñoom nekk ca réew yi Guinée Bissau ak tundu Casamance Salif Sadio nag mu ngi ne moom de amut ci benn jamono bi nga xam ne jongula wala doomi réew yi Gambia def na fi ab tafaar ci biir réew mi daw làqu ci biir àll bi foofu ca Casamance mu dalal la fa nee na mën nañoo gestu ci ndawam yi nekk foofu ci biir àll bi yëpp amut kenn ki nga xam ne ci ñoom foofu doomi réew yi Gambia nga wala boog sax nga doon ab nit ku def tafaar Gambia ba noppi dem làqu foofu nee na moom bañut de bu fekkee it ne doomi réew yi Gambia bëgg na faa bokk wala bokk na ci it day doon ku set ki nga xam ne amul dara lu muy def ak nguur wala amul dara li muy def ak askanu Gambia mooy mën a nekk foofu waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy jongula yi nii daal weddi na loolu ba bëgg cee set wecc ne daal amul kenn ku làqu ci xaleem yi foofu te it mu doon doomi réew yi Gambia waxatuma la nga doon jongula moom mu ngi noonu moom Salif Sadio kaddu yooyu la wax foog naa ne nag ku ne ak noo ko gisee interprétation bi mun naa nekk lu ne ci kaddu yi am na ñi nga xamante ne nañ gom li mu wax am na ñu ne nañ ko gisee leneen ndax li waral xibaar bi mujj yëpp amaana na am ñu ci am njortu wala am na ñu ci amee beneen gis-gis ci yëf yi waaye daal mu ngi noonu daal waaye yàlla na jàmm yàgg ñun loolu rek la ñuy ñaan loolu rek mu am solo waaw. amin looloo mata ñaan standard tam ba tey wane nañ tam ci seen xët bu njëkk bi ne kii di Du Sano moo daal di tontu Lawyer Martins xamal ko ne de balaa moo tuuma président Barrow ak nguuram bi ab jublaan ak tappale moom war naa am ay firndeel yu wér yi wane ne la muy wax lu dëggu la te itam mën na koo firnde mu ne nag lu mooy loolu daal wax yu ni mel itam ay waxu kasa rek la kenn waru cee jël kenn waru koo jël mu doon mbiru fulla wax ak tontu mu ngi noonu ki wax ki tontu mu ngi loolu kay duñ ci sori. waaw nañ ko bàyyi gaxee rek ñoom ñu def seen jàngat. li tax Lawyer Martin mu wax waxam ak Du Sano mu fare ak président Barrow génn weddi tuuma yooyu. ne tamit bu fekkee ne na teg dara ci ndondu président bi dina fekk mu am firnde yu leer. ndax am na yu leer wala amul lu leer moom Lawyer Martin moo ko mun a leeral su ko defee ndax moom tamit dina ñëwaat leeral loolu ñu xaar ko ci kanam ñu seet naka lay demee. moom ci li mu wax sax li nga xam ne loolu la tuuma président Barrow nee na dina jafe lool pour nit mën a génnee lu firndeel lu wér ne président Barrow mu ngi bokk ci ay njublaan wala ci ay tafaar yu mel noonu parce que lu bari ci li muy wax saa su ne mooy lii xarit wala soppe moo ma ko jox wala soppoota moo ma ko may ki nga xam ne parewut pour wane kooku pour wax kooku turam wala pour siiwal kooku turam kon dina jafe lool pour président Barrow nit mën a xam wala nit mën a joxoñ baaraam ne daal toj ji la def wala tafaar ji la def ci nguur gi acca loolu tamit gën a gis-gis la mu ngi noonu xam naa ne daal coow li bari na loolu waaye la ci bunta am xam na yenn yi nga xamante ne bu waxee dañ ko bàyyi gars yi xam nga rek day am solo surtout bu jógee ci weekend bi ñu am xibaar yu mel ni dina tax ci suba si coow li léegi am na ba yeneen office yi dañ dee wax ne dafa day am practical hour wala time bi nga xamante ne ci dee wax bu baax te yi mel ni dina am solo pour ñu def si jàngat bu baax a baax su ko defee gannaaw loolu ba tey ci standard la ñuy desandi ndax OIC ñoom nee nañ de moom du seen wareef pour ñu gis ne dàmpaay nañ ñi nga xam ne seen kër yi wala seen pàkk yi laal nañ leen ci gannaaw ba nga xam ne dinañ toj ay bërëb yu bari ci jamono ji ndax ñu ngi tabax yoon yi waat surtout yoon yi Batil Hadina highway bi lu ko dalee ci airport bi jëm ba foofu di Stin Corner dañ ko bëgg a def ñaari leen yu bokkul muy maanaam ñeenti tali daal loolu waral na ba 40 meters la ñoo jël ci site bu nekk so dina am ay kër yi nga xam ne dañ koy laal muy maanaam mu doon fence wala mu doon kër dinañ ko laal waaye OIC ñoom ñu ne pour dàmpaay ñooñu nag wala pour fay loolu nag du ñoom ñoo ko war a def de waaye nguuru Gambia ci boppam moo war a def loolu kon nag am na nangutoo gi nga xam ne war na ci diggante nguuru Gambia ak borom kër yooyu wala borom pàkk yooyu ndax ba fuñ toll nii gis nañ ne teg nañ ay matuwaay yi tax ñooñu pour fay leen day yomb lool ndax xam nañ ku nekk fi nga war a jaar pour jot sa ndàmpaay daal. non affaire bi foog naa dafa war a leer. parce que li am ba am mooy ñoom
ñi leen sax ñu def loolu mooy nguur gi. waaw ñoom génnuñ ci waaye nguur gi tamit mooy lépp. waaw ñoom ñi leen di def loolu ñuy yàq. mooy wala ñuy laal këri jàmbur wala bu dee di defar bi tamit ndax defar bi dina am lu mu yàqaale. mooy yeneen këri waaye lépp ci defar la waaye li ci munta am nguur gi moo am nañ ci wàll ñoom ñooy lépp daal. ci ñoom ñooy daloo réew OIC bi buñ nangutoon loolu du ci am ku ci lor moom. lépp dafa war a leer. waaw dafa war a leer ñoom loolu dafa. waaye keroog rek ñu ngi ko doon dégg tam li mu doon wax mu ngi leer mu ne tam ndàmpaay gi ak nu manti doon foog mu doon nit ki nga xam ne ku am kayit ya ko war la muy kër ga war na laa lew. parce que tam ne fii suma kër la gis nañ ne kër gi sa kër la waaye ndax am nga kayit ya war pour nga mën a laajte ji ndàmpaay jooju tam loolu jar nañ koo laajte tam ci mbir mi. acca mu ngi noonu duñ ci xuus bu baax ndax borom kër yi ndax ñu ne borom dëj yi nañ jëyal seen dëj bopp. waaw loolu nañ ko bàyyee gars yi ndax am nga kër amuloo kayit dina leer ci këram ndax xam naa ne moom ndax coow dina jëp ci yëf yi am yaakaaruñ ko waaye. lépp daal nañ ko teg ci yoon ñi ci xamante ne laal nañ seen kër yi wala seen leneen nañ fexe na ñoo waxtaan ak ñoom assessment bu ñoo def ni foog naa ne loolu yëpp moytandiku coow la ak yu mel noonu ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi def bugg a def extension boobu ndax day am solo tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci mel noonu su ko defee foog naa ne. dañuy desandi ak standard ndax ci bërëbu àttekaay bi nag am na ab àtte bañ daan góor si parce que dañ ko àtte woon ci jëmi jamono foofu ca Basse ci atum 2010 ba tëj ko diirub dundam ñu ne ngóor gi di wuyoo ci turu Mr Diallo ci gàttal moom ab tu tànk la sàkko xale bu am ñeenti at ci biir loolu nag ci lañ ko tëj diirub dundam foofu ci biir Basse te ka ko àtte woon ba tëj ko mooy George kii di lawyer Jobaate Lamin Jobaate ci jamono ji nag mu daal di bindulu ci court of appeal bi nag pour ñu gis ne gestuwaat nañ ci mbiru àtteem ji parce que moom yaakaar na ne àtte bi jaarul ci yoon kon nañ ko gestuwaat waaye biñ gestuwaatee mbir mi càmbaraat ko bu baax a baax lañ ko tegoon ci ay yer ba tey loolu lañ delloo waat ci doon dam li ndax ñu ne daal war naa tëdd diirub dundam ci kaso ga gannaaw ba yoon amee ci moom buntu ne sàkku na xale bu ndaw bu am ñeenti at te am na ay gaañu yu tar yim defoon kooku depuis atum 2010. su ma neexoon ma ne boobu no comment la. waaye ndax dafa doy waar boobu kañ moom no comment. waaw boobu moom moo sax ñu sax ma ne no comment ma bàyyi gars yi ñoom ñu def si seen comment. dëggantaan waaw definitely ñu jeexale foog naa. waaw standard des na sax waaye ci li ñoo dem mooy ci mbiru IEC. digganteem ak APRC ndax APRC nee nañ IEC war nañoo gën a bàyyi seen xel nag ci élection yi ñu dégmal si nii. njuuj njaaj ak tapale moom duñ ko ci naanal ndox benn yoon IEC. te lépp luñ bëgg pour IEC def mooy na ko def ci yoon ndax ñoom nee nañ 2016 gisoon nañ lu fi amoon bu dee fekk juumte la ñaan nañ ne juumte ju mel nii bu mu amaat ndax 2021 ji APRC gisuñ dara lu dul ndam te ndam loolu nag moom lu ci IEC mën a taxaw ba xajamal ko wala ba yàqu ko ci APRC gaa yi gisuñ ko li ñoo wan waa IEC daal mooy ci njiitalu kii di Alieu Momar Njie nañ def seen kéem tolluwaay kàttan ba gis ne élection gi buñ ci duggee bu mu am dara lu cee lëndëm na lépp leer te lépp jaar ci yoon Amadou. na lépp leer ñoom APRC loolu la ñoo sàkku dafa mel ni ñoom seen xel ba léegi dalul ci IEC waaye daal ñu ngi leen di artu ñu teg lépp ci yoon. moytu njumte ñu fi amoon bu dee njumte la wala lu munta doon am na ñeneen tamit ñu ci am bi ñaaw njort waaye lu ci munta am nañ ci bàyyi xel ñu xam ne sas bu rëy la ñu am. ñu am yaakaar boobu ne ñoom te nañ ko matal ndax ay kilifa ñoo fa nekk waaye daal ñoom noonu lañ ko gisee ndax ñu ngi doon def seen congrès bi ci samedi bi. ci samedi bi waaw ñoom APRC xam naa ne kaddu yooyu. ci la jib. mu nekkoon leneen tamit ci seen bëgg wala seen taxawaay jamono ji. ñoom IEC la ñoo desandi sax ndax am na beneen coow li gane si foofu ndax Demalog benn ci compagnie yi bindu woon la pour ñoom it ñu am ci li nga xam ne moom mooy contrat bi ñoo defaree lii di voters registration bi te ñu fàttaliku woon ne IEC mu ngi amoon jàppal bàyyi seen diggante ak GPPA waaye mbir moomu sax mujjee na saafaraw gannaaw ba
IEC ci tànk yiñ taxawoon dellu wuñ gannaaw te GPPA ñëw na fekk si leen ci pour ñu jox contrat bi Canadian company bi waaye Demalog bi itam benn company la moom it German company la te mu ngi doon sàkkulu pour bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy am contrat bi moom moo daal di ñaawlu anam bi ko IEC defee ba génnee ko ci moom di company bi moom nee na IEC li nga xam ne wane na moo tax ne ñoom qualify yuñ wala mënuñoo jël contrat bi nii loolu dara saxu si te loolu dara nekku ci ndax ñoom yàgg nañoo mën liggéey bi am na ci ay réew ci biir àddina bi ñu ngi doon def foofu liggéey ba réew bu ci mel ni réewu Philippines te ñoom liñ dajji sax ci IEC liñ wax mooy IEC mu ne ñoom dañ ne buñ jëlee contrat bii nii naam dëgg la seeni ndaw yi fii la ñoo ne waaye liggéey bi li ci gën a bari ci seen makkaan bu mag bi lay nekkee muy Germany ñoom dajji nañ loolu nee nañ liggéey bi yëpp fii lañ ko bëgg a def ci biir réew mi kon nag IEC am na ab jalgati wala ab njuuj njaaj bi nga xam ne bëgg na koo def ci mbir mi moo tax ñu tere leen ko. waaw lii moom bëgg naa bëri de affaire yi daal affaire élection bi ak vote te vote registration rek la ñoo wax waaw boobu la ñoo waxagum ni toll na fii waaw nañ ñu may rek ñun ñu def suñu élection ak jàmm den su ko defee leneen ñu réglé ko ay dem koot yi nii ak yooyu comme standstill bu amoon wala deadlock bu fa nekkoon waaw résolve nañ loolu ñi tamit nañu bàyyi nag dañu bàyyi de waaye si tamit dañu war a leeral lu xew seen diggante ak det xaw ma si Damalog waaw ñoom tamit la moo xew ba tey ñoom tamit ñu ne dañuy dem ci kanami yoon pour yóbbu fa ay si pour ñu leen génnee ci biit bi loolu tamit ñoom ñu leeral ko ndax bokkoon nañ ñoom bu ñu defee seen biit dañ leen ne qualified ba mel ni loolu moo leen xala metti ñu leen génnee wala dafa mel ni nangutoo dafa am wala dafa am lu ñu leen diggoon te mataluñ ko yooyu yëpp mu ngi ci biir lu ne xëj na ci daal dafa war a leer ndax nee nañ gars yi ne daal borom mu ne bëggul leen dem soo na leer am na nag ñu ne loolu dafa bëggal leen dem xaw ma ban mooy ban finally ñu dem ci waaw finally ci Voice newspaper la ñoo dem Voice newspaper ñoom ñu ngi xëyee APRC seen congrès biñ defoon fii ci penca bi hôtel ci penca bi ñoom APRC bi mooy juróom-ñaareelu yoon ñu ngay def congrès te congrès boobu nag pour ci seen biir ñu toog waxtaan ak seen militants yi yeesalewaat li nga xam ne moom mooy seen i mëbët ak tam jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku wala ñu ngi koy dund comme à parti fii ci biir réew mi ñu waxtaanee ko seet yan pexe la ñuy laal pour saafara yooyu di jafe-jafe yi congrès bi nag nit ñu bari attendoon nañ parce que ci liñ ñu wan muy wane sax ni xaju ñoon ci biir xool bi ñu bari ñi nekkoon ci biti sax ñoo ëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir te loolu doonul lu bett nit ñi ndax ndaje APRC lu mel noonu lañ ko xamee ñu ne tam ci seen biir congrès gi nag liñ ci gën a dëgëral nag mooy bu ci yàlla bur bi nangoo mu neex mu naqari Jammeh day dellu si waat ci biir réew mi parce que ñu ne amul benn loi bi mën a tere Jammeh pour mu dellu si ci biir réew mi ndax Jammeh génnam réew mi nangutoo la amoon ak nguuru Gambia boole ko ci di Afrique seen union bi muy African Union bi ak EU ak United Nations te nangutoo boobu li mu wanoon mooy Jammeh day génn ci coobareb boppam dem toog fu mu bugg a toog ba jamono bu ko neex mu dellu si waat ci coobareb boppam ci biir réew mi fii kon APRC ba tey ñu ngi jàpp ne kii di Jammeh mun na fee dellu si tey ëllëg wala bés bu ko neex comme ni nga xam ne noonu la ko kii di Fabakary Tombong Jatta wane ñuy wane tam ne daal ñoom fi mu nekk ni amul lenn li nga xam ne gis nañ ko lu dul State House comme 2021 muy élection gi ñu dégmal si nii daal ñoom yaakaar nañ ne ndam li dinañ ci jotaat comme niñ ko waxee ci seen congrès gi nii ñu passé. kon daal natt nañ seen doole ba gis ne. waaw doole jàng sax pour ñu utali State House. décembre 4th wala 5th. waaw lu ci munta am ñoom APRC te tamit ñu ngi sàkku pour ne Jammeh anytime bu bëggee. war naa ñibbi si réew mi. gisuñ lu ko war a mun a teree loolu. ci ndaje bi tamit day yeesalaat seen taxawaay. ci parti bi wax nga ne mbooloo bi bari woon na loola. waaw dafa mel ni wanewaat na seen bopp. wanewaat nañ seen bopp ci liñ mënee. waaw saa su ne. defaat nañ ko daal waaw. mu ngi noonu at mi daal. dana interesting trop. parce que coow li bari na lool
ci wàllum politique bi ak yu mel noonu am na yeneen parti tamit ñuy waajal seen congrès am na ñu def seen bos ba pare am na ñu ngénte seen parti loolu yëpp gis nañ ko fi bu yàggul ci at mi soo yooyu yëpp incha allah xam naa ne dana gën a xumb ci kanam incha allah leneen ci lu ñoo seet ci Voice newspaper mooy ñu bari ci ndawal réew yi Gambia yi ñoom ñoo ñaawlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne nguuru Gambia bi mu ngi ko bugg a jël pour on the 8 ndax ñu ne on the 8 bu ci yàlla bur bi defee jàmm dinañ suspend wala ñu dakkal lépp lu jëm ci wàllu joxe permit pour ñuy mën a organise ay ndaje yuy oote mbooloo loolu lu ko waral nag mooy Covid-19 bi ñu ngi gis ne mu ngi wane dooleem ak maninam again ci biir réew mi fii kon pour aar ko nag dañ war a wàññi ndaje yi ak mbooloo yi looloo waral nguuri Gambia nag bëgg a jël jéego yooyu keroog juróom-ñetti fan ci weeru maaj waaye askan gi nag ñu bari ci ñoom ñu ngi koy ñaawlu ñu ngeen ne lu mel nii waruta amaat ci biir réew mi ndax gis nañ lim ñu juraloon ci jafe-jafe kon nag buñ xalaatee waat ne lii war naa am amaana jafe-jafe ji mooy juraat mooy ëpp lam fi defoon so askan gi ñenn ci ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax nguuru Gambia jéego yim nekk di jël ak tànk yim jël sax ba di tëj wala boog sax ba di wàññi ndaje yi ne ñoom ci li leen itteel lu ne def nañ waaye ba mu tolloo ci itte askan bi ci lañ bëgg a indi lii di lockdown boobu wala pour tere ndaje yi nii te loolu nag ñu bari ñaawlu nañ ko bu baax a baax a baax Amadou. waaw xam naa lu ñu dese si waxtu bëriwut waaye ñu bëri daal tiit nañ lii moom mooy dañ koy bennal ba lockdown ñëw wala state of emergency ak yooyu te loolu la ñoom mootandiku buñ aayee dajaloo gi wala neneen buñ joxewaat beneen permit dooree ko on the 8 weer bu ñoo dégmal si nii wala bu ñoo dugg si may match loolu tamit leneen la soo dafa mel ni ñu bëri ŋàññi neen daal taxawaay nguur gi ci loolu ŋàññi nañ taxawaayu nguur gi ndax ñoom liñ ko gisee daal mooy nguur gi dafa faj soxlaam ba noppi nag doog a bëgg a teg askan gi ab lëlu ngi nga xam ne mun na tere ñeneen am seen soxla ñu war koo mun a doxi aja mu ngi noonu loolu mooy gis-gis ji ci li nga xamante ne mooy ci nguur gi nuñ ko waxee am na ñu ko jàppee ne warut a demee noonu am na nag ñi nga xamante ne nee nañ comme mbas maa ngi mi Covid maa ngi fii te tamit mu ngi gën a law ci biir dëkk bi foog ñu def taxaw seetlu foog ñu indiwaat yeneen taxawaay moytu dajaloo gi moytu yeneen yi nga xamante ne tax feebar bi law waaye nag li gën a jaaxle nit ñi mooy comme nguur gi mi ngi def seen def wala def nañ seen def ba pare bokk na ci mooy président Barrow mu loocee parti bi too bi ak yeneen dajaloo yi nga xamante ne gis nañ ko fii yooyu waroon naa mun a ñàkk waaye daal comme loolu am na ba léegi ñu ne loolu foog ñu sansa doxalin indi leneen pour yemale mbooloo yi ak tamit xew yi ci biir réew mi foog naa ne loolu tamit dafa am solo foog naa ne loolu moo dal di jeexal waaw newspaper review bi ñu gërëm la bu baax sant la xam naa dañu war a yóbbu gars yi TRRC yi gars yi tey la ñoo ñëwaat waaw comme ni nga ko waxee rek waxtu bi fii la yem tey ci seen press review bañ leen dee indil ci GMA bés bu ne daanaka parce que weekend bi rek a ci dul bokk waaye yaakaar naa ci weekend si yëpp dañ dee ñëw kon ñu sant leen gërëm leen delloo njukkal tam Amadou mi ñu dee dalal ci GMA jërë ngeen jëf jërëjëf moom Abdoulaye Mendy saa su ne ñu gërëm ko bu baax ci taxawaay bi day am solo lool bu waxtu bi jotee mu ñu digtal ñu lu ñi suba si xëyee si seen xibaar saa su ne loolu mbégte lay doon bu baax waaye tamit yéen jàpp naa ne da ngeen ci dee gis seen bopp bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su ne leeral faram-fàcce yëf yi nee naa leen am na ñu bëri dañoo yëggee seen mbégte ci loolu seen feedback ci yëf yi day am solo ñu ngi leen di gërëm yéen tamit ci ni ngeen ñu taamoo waaye tamit safo bi ak kóolute bi saa su ne bu waxtu bi jotee ngeen ànd ak ñun ba jotaay bi jeex ñu ngi leen di gërëm fu ngeen mënta nekk nag ci biir réew mi ba ci biti réew incha allah ñu leen di jaajëfal bu baax a baax suba rendez-vous bi the same time same place incha allah ñu dellusiwaat ci beneen édition ci yeneen mbir yaatal ko waxtaanee ko fii ci kër gi incha allah bu waxtu bi jotee 9 o'clock suba waaye tamit bu leen sori TRRC bi tey lay dellu si commission bi xam ngeen ne dañ jëloon 1 week break ci kanam tuuti ñu digtal leen lépp lu fa war a ruusee te ci jotaay ji foofu ci commission bi si seen Dunes Hotel bi foofu ci Sénégambia incha allah ci kanam tuuti lay doon well viewers, that's all we have for you today. Thank you very much once again for being there and for being with us for the past 60 minutes or so. We'll be back tomorrow
God willing, for the same time and the same program with a different thing though to talk about. Until we meet again, do have a very, very pleasant day. But don't go away. Stick around. TRRC proceedings is about to start. They are marked this week for another week. And of course, if you want to know what they'll be talking about, don't tune off. Stay with iAfrica. We will make sure that you are very much informed, and of course, watch everything that would unfold at the Dunes Hotel when the proceedings start any moment from now. But till we meet again tomorrow, thank you very much, and thanks for watching. Bye from us.